x prime y prime equal minus 3x plus 4y minus 2x plus 3y. X prime y prime 4x minus 2y 5x plus 2y. باقي المصباح X prime y prime minus 4x minus y x minus 2y. باقي X prime y شاهدنا prime الوصلة minus 3x plus امتحنا بالأغراض مناطق التحكم 4y minus امتحنا باكر يسألنا plus ذاك 3y. ذاك السمين Now نسيت صادق this is Delete one. Yes, same to same. 4x minus 4x minus 3 8x minus 6. Please solve this system similar to the yesterday methods. Okay? We have two questions in the final exam of this. Two questions in the final exam of this. Homework. Okay. Please solve this week, and if you have any question, please stay in the class. Okay. Solve this work this week, Tamam. and if you have any question about this, in the next week, stay in class. Okay. Okay. In general, we speak about this system. X prime equal ATX. The system are in this form, A is, for example, here xy is capital X. Capital X here is xy. Okay. A is minus 3, 4, minus 2, 3. Here A is 4 minus 2 plus 5 okay. Okay. 80 is a masculine part. Masculine part 80 is a matrix of order n. N is a natural number. 1, 2, 3. Infinite. N is natural of order n. N is natural. Okay? Here n is
For this example, n is كل for it, n is 2. N is 2. Two solution. A 4 minus 2 تعالى 5. This matrix is of order 2. 2 row, 2 column, 2 and more. Okay. We write to order this. Okay. For example, x prime equal اكسر 2 ولا 3 ولا 4 1 minus 4 minus 1 minus 4 minus 2 4 minus 1 4 1. 80 is of order 3. 3 Okay. For large number n, 3, 4, 5, 3 solving of the system is difficult. In two order, we can solve the systems easily. Bunun mertebesi 2 olanda bu tür. Burada hamısı 2'dir mertebeleri. Onda biz rahat həll edə bildik. Dünən də dedim daha nəzir həll edik. Bəli, bu çox olanlar 3 ola, 4 ola, bu tür həlli çətin olur. Çətin olur. Və bu rəvişlərlə bunu həll eləyənlər. Yox. Şoklara sayılır. يقول انت مواصفات شويه يستعملون اذا مثل بهاي الطريقه لازم مثل غير طريقه اي 3 غاوس انيميشن n is equal than 2, 3, 4, 5. The sum of the system is difficult. غاوس انيميشن الحمد لله كان يجيب لهم مصفوفه ممكنين احسن ما يجيب لك هاي وداخل يعني حياتنا ممكن ما يجي من الزبده يقول لك اسهل لك يعني انا راحت والله شفتك على اكس We must وهذا غاوس انيميشن غاوس we انيميشن must state other method for solving this. Other method. The method of this system not work here. Okay. Okay? اوكي We must state other method for هذه تعبنا these systems. الله وانش In general, if AT is constant, this is constant, we can solve this. For non-constant matrix, we can not solve the system in general. Sometimes we can solve, sometimes we cannot solve. If AT we call that the system as LH. We name this form of equation as LH. We name bunun adı LH diyor. قلت اسمها Ha, المواصفات هاي bu اسمها muadilelerin adına getirmemene LH.
onu da olarak يقول له اكس الفتحه ولا اي في نسميه ال اتش الاسم الخطا يصير LH. Why LH? LH is the first letter of linear homogeneous. Linear homogeneous. متجانسة. Linear linear خطي. المعادلة الخطية المتجانسة. المعادلة الخطية المتجانسة. Homogeneous. Homogeneous. Okay. Homogeneous. For this reason, we name this system as LH. LH. Okay? If AT in LH is a constant is ثابت. fixed, ثابت. Then we can solve a system but if AT is non-constant, is variable, then we cannot solve the system in general. Sometimes we can solve, sometimes we cannot solve. Thus, excuse me, Doctor. If AT is variable, then we can't solve the system private. The system But in general, in general we cannot solve. we cannot in general. For some AT, Yes, we can solve the system. constant. For some non-constant. For some variable AT. Variable, yes. For some variable AT, we can solve the system. For some variable AT, we cannot solve. But for a constant AT, always we can solve. Okay? أنا هاخذها. Thus, since we cannot solve the system, we cannot obtain the solution. Biz bu variable olanda, mütegayyir olanda, biz həmişə eləyə bilmirik həll eləyək və cavabı tapaq. Bu mütegayyir olanda, hangisi müteahhit mesela? buradakı bu matris, bu məsbul, olana mənə mütegayyir. Tamam. Mütegayyir olanda biz həmişə həll eləyəmirik. Halledemeyiz. Həll eləyib cavabı tapamırıq. Neyle taparız cevabını? Deyirəm indi. Sonra cavabı tapamırıq. İstəyirik ki, nəyə görə cavabın bedunun ki tapaq, bəzi xüsusiyyətini ələ gətirəm. Düşündün məni?
Şunu ama mesela bazı usulsüzlükler nasıl getiririz bunu? Biz bunların cevabını tapanmırıq. Və istəyirik bəzi rejecisin bilaq. Xüsusiyyatın bilaq. Hususiyatlar nedendir? Ha, xüsusiyyatın. Edin ki, özün bil tapa, xüsusiyyatın tapa. Bildin? هذا صعب. Sen bildin. خصوصيات لازم يكون خصوصيات. O, in English, thus, استخدمنا مثال ولا مشكلة؟ صار ساعتين we want, صار ساعتين ايش غير ترجمة we want لا يا to أخي درس. find ما بعد دي شيء سؤال. استراحة ترجمة. some properties, خصوصيات. خصوصيات Some خصائص. properties of solution without finding it. We want Understand? yes. If a t variable Variable. يقول اذا الاكس داش هاي المصفوفه مجهوله راح نذهب بس we want to find لايجاد بعض الاحتمالات وهو yes of solution without finding يعني خارج هذا النطاق مال finding it yes يعني خارج نطاق الحل التقليدي مو نقص يعني We cannot find the solution. يعني ماكو حل فراح نلجا الى اخذ احتمالات ثانيه. We cannot find the solution. Thus, we want to find some properties of solution. Properties of solution. Oh? Yes. A theorem. If AT is a matrix of order 2, we have two solutions. If AT is of order 3, we have three solutions. Of order 4, we have four solutions. Four solutions. I state this property in the theorem. This theorem which is AT of order n, we have n solution. Theorem is the set of solutions of LH. Forms and n-dimensional vector space. If AT is 2 order, we have 2-dimensional. If 3-dimensional. 4-dimensional. Two variables, 3 variables, 4 variables. Two order. Yes. Two order. AT is constant or variable? AT إذا كان ثابت أو متغير. variable or